pleasure to be here, to hang out, to have your association. Это всегда большое удовольствие быть здесь среди вас. So we are still continuing on Krishna rescues his teacher's son. Мы продолжаем читать главу «Кришна спасает сына своего учителя». So Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 45, text 2:9. Шримад Бхагаватам, 10-я песня, глава 45, текст 29. Tatascha labdha samskara Dvijatvam prapya suvrato Gargaryadu kulacharya Gayatram Bratam Asito Tatascha labdha samskara Dvijatvam prapya suvrato Gadgadyadu kulacharya Gayatram Bratam Asito Tatascha labdha samskara Dvijatvam prapya suvrato Gadgadyadu kulacharya Gayatram Bratam Asito Tatascha labdha samskara Dvijatvam prapya suvrato Gadgadyadu kulacharya Anyone else to try? Кто-нибудь еще? Tatascha labdha samskara Dvijatvam prapya suvrata Gadgadyadu kulacharya Gayatram bratam astita. So word for word translation? Полный перевод. Translation and purport by disciples of his confounder Acharya Sri Bhakti Vasudeva Swami Srila Prabhupada. Перевод и комментарий последователями, учениками, основателя движения сознания Кришны и его божественной милости Ачарьи Бхактивиданта Свами Прабхупады. Tataha, then, Затем, cha, and, и, labdha, having received, получив, samskara, initiation, посвящение Кришне Балараму, Dvijatvam, twice born status, статус дважды рожденных, prapya, obtaining, обретя, suvrata, sincere in their vows, искренне в своих обетах, Gadgad, from Gadgad Muni, от Гарги Муни, Yadukula, of the Yadu dynasty, рода Ядовов, Acharya, from the spiritual master, от духовного учителя, Gayatram, of celibacy, целомудрие, Vratam, the vow, обет, Asita, assumed,
Приняли. Translation: After attaining thrice-born status through initiation, the Lords, sincere in their vows, took the further vow of celibacy from Gargamuni, the spiritual master of the Yadus. Перевод. Став в результате посвящения дважды рожденными, два Господа, искренне в своих клятвах, обратились к Гарге Муни, духовному учителю Ядовов, и произнесли перед ним обет целомудрия. But both Siddha Swami and Siddha Swami and Vishwanath Chakravarti Thakur explained the terms Gayatram Vratam as the vow of brahmacharya or celibacy in student life. Krishna and Balaram were playing the part of perfect students on the path of self-realization. Of course, in the modern degraded age, student life has become a wild, animalistic affair filled with illicit sex and drugs. Комментарий. Шридхара Свами и Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняют термин Гаятрам Вратам как обет брамачари, то есть целомудрие, который должен хранить ученик. Кришна и Баларама играли роль идеальных учеников, идущих по пути самопознания. К сожалению, в наш век деградации молодые люди в годы учебы ведут дикий, животный образ жизни, вступая в недозволенные половые отношения и употребляя наркотики. Vandasi Krishna Chaitanya, Nityananda Sahodato, Puratai Puspavanto Chita Chavatama, Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadara, Sri Sakha, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhantale Srimati Bhakti Vedanta Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharame Nirmase Sasanimani Pansachani Satara Panchakalpatari Vyacha Kripasana Vyacha Okay. Again, you're welcome to this class. I will suggest that we all should be in the class. Еще раз добро пожаловать на сегодняшнюю лекцию. Я считаю, что все должны быть здесь на лекции. Because it's very difficult to multitask in devotional service. Потому что в преданном служении очень сложно заниматься мультизадачностью. And so, the Bhagavatam, listening to the Bhagavatam, hearing the Bhagavatam, they are part of our service to Krishna and Guru. И слушание Шримад Бхагаватам во время лекции это является частью нашего служения Гуру Кришне. And just by listening to the Bhagavatam or by reciting the Bhagavatam, we get purified and all of our sinful desires could be nullified. И просто слушая и повторяя Шримад Бхагаватам, мы очищаемся от всех своих греховных желаний. Listening to the Bhagavatam class is the same thing as doing puja on the altar. Слушать Шримад Бхагаватам подобно тому, как осуществлять пуджу на алтаре. Speaking the Bhagavatam is the same thing like puja on the altar. И повторение, чтение Бхагаватам, оно также подобно проведению пуджи на алтаре. Because the Bhagavatam is the literary incarnation of Krishna. Потому что Бхагаватам является литературной инкарнацией Кришны. And that's why it's so important for us to have regular, like before we recite the Bhagavatam, it's mentioned, Nastra Prayesu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya.
Nityam Bhagavata. It should be an eternal obligation. It's not that we do it today and tomorrow we're too busy to do it. И так же, как мы перед началом нашей лекции повторяем молитвы, повторяем стихи, в которых говорится, наша проеша Бхагаватам, Нитьям Бхагавата Севая. Нитьям Бхагавата, это значит, что это наше вечное служение, это наше постоянное обязательство. И нет такого, что сегодня мы его выполняем, а завтра у нас есть что-то поважнее. And the idea is that we are supposed to be students. И идея заключается в том, что мы должны находиться в позиции учеников. And Krishna and Balaram, they set the example for us. И Кришна и Баларам, они показывают нам пример. Krishna didn't need to go to serve under Sandipani Muni as a student. У Кришны не было никакой необходимости идти к Сандипани Муни в качестве его ученика. But he has to do it. Но все равно он должен был сделать это. Why? Почему? To set an example for us. Чтобы показать нам пример. The process of learning could be very intricate. И процесс обучения, он в нем может содержать очень много разных деталей. It is intricate. The process of learning is intricate because it involves psychological and environmental factors. И он может быть весьма деликатным, потому что в него включено очень много психических, психологических и ситуационных факторов. And therefore the environment that a student learns is so important because the environment impacts on us. И очень важно окружение студента, потому что когда мы находимся в каком-то окружении, оно очень сильно влияет на нас. And so if we have to hear the Bhagavatam on the dam, we get multiplicity of benefits. И когда мы слышим Бхагаватам, мы получаем большое количество пользы от этого. We have to do our Bhakti Sastri on the Bhagavatam, we get such an amazing result. И мы проходим Бхакти Шастры, а также слушаем Бхагаватам, и таким образом получаем невероятные результаты. Whatever you do on the dam is always very result-oriented. И что бы мы ни делали, находясь в Дхаме, приводит нас к очень большому результату. So, Bhaktisiddhanta, in terms of the relationship between the Guru and Krishna, Bhaktisiddhanta, he gave a nice story. И касательно отношений между учителем и учеником, Бхактисиддханта Сарасвати рассказывает очень хорошую историю. He gave the story of how once there lived a very rich king. Однажды жил очень богатый царь. And this king, he had so many servants, so many facilities, infrastructures, cows, goats, elephants, and so many servants. У этого царя было очень много слуг, у него была очень богатая инфраструктура, у него было все необходимое, очень много коров, коз, слонов и огромное количество слуг. So one day his son came to him, the prince. He came to him and said, "Papa, I need some monkeys to play with." И однажды его сын пришел к нему и сказал: "Папа, я хочу, чтобы у меня были обезьяны, чтобы я мог с ними играть. So can you arrange for some monkeys to be in the garden so that I can come and play with?" Организуй, пожалуйста, чтобы у нас во дворе, в саду бегали обезьяны, и чтобы я мог приходить с ними играть." So immediately the king made some arrangements. И сразу же царь сделал все необходимое для того, чтобы осуществить его желание. Again, if you have a child and your child wants something, you have to make an arrangement to get it. Если у вас есть ребенок, и этого ребенка что-то нужно, то, конечно, сразу вы должны все необходимое устроить для этого. So the king arranged for some monkeys in a nearby forest to come over, and it became a continuous event every day. И тогда царь организовал все таким образом, что обезьяны из соседнего леса пришли к ним во двор и начали там жить, играть с его сыном, и это стало
продолжительным действием, которое продолжалось каждый день. The king provided an artificial mini forest for these monkeys so that they don't need to go deep into the monkey. Just stay in the king's palace, in the premises. И царь построил для них искусственный лес. Там были джунгли, в которых обезьяны могли жить и играть, и им не нужно было возвращаться обратно туда, откуда они пришли. One of them was an elderly monkey. И среди них была одна пожилая обезьяна. And so these monkeys, they were having a good time in the king's palace. И этим обезьянам понравилось, они очень хорошо проводили время в царском дворце. They will be sumptuously fed every day, like 3 times a day. Их очень хорошо и щедро кормили 3 раза в день. Monkeys have to, rave around in the whole forest just to look for maybe some dry food, fruit or whatever. But here in the palace, they have been fed like, so important guests every day, like 3 times, 3 meals. Когда они жили в лесу, им нужно было бегать и искать себе пропитание. Где-то они в лучшем случае находили какие-то сухие фрукты. А когда они жили в дворце, то, подобно очень важным гостям, они получали еду 3 раза в день. The king also had horses in that palace. В дворце также у царя были лошади. And one of the goats was very stubborn. He's always coming to the kitchen to steal. И также у него были, извините, козы, и одна из этих коз была очень упрямой. Каждый день приходила на кухню, чтобы украсть там что-то. And the monkeys were watching all of these activities of the goats going on. А обезьяны, они внимательно наблюдали за всем тем, что делают козы. So, one day, the old monkey told the rest of the monkeys, the young monkeys, that, hey, folks, we have to leave this place. We're too comfortable here. И однажды пожилая обезьяна сказала остальным: эй, ребята, нам тут слишком комфортно, давайте лучше уйдем отсюда. We're feeling overly secured here. Monkeys are supposed to be in the forest, their natural habitat, and struggle for food by themselves. Обезьяны должны находиться в лесу, в своей естественной среде обитания, а мы здесь просто расслабляемся. Мы должны охотиться за своей едой и добывать ее. Some of the young monkeys, they argued, they objected with some argument that, oh, this is antiquated ideas. Old people, old ideas. What is this? We are getting everything free here. Why do we have to go and struggle in the forest? И молодые обезьяны, они начали спорить. Они сказали: ну что же такие за устарелые идеи, кто это придумал? Почему мы должны куда-то идти и что-то искать, если нас вот там очень хорошо кормят? The argument of the old monkey was that because that goat is always coming to the kitchen to steal, and the cooks will beat the goat with whatever, that their hand could reach. The old monkey thought that one day the cooks may be so angry that they will carry a firewood and start beating the monkey, and the monkey will catch fire, and the goat will catch fire, and the goat will go into the barn of the straw and try to quench the fire by rolling on the barn of those straw, and the whole straw will catch fire, and the whole place will be ablaze, and the horses will be burned to death. И то, что говорила пожилая обезьяна, используя как аргумент, было то, что каждый день эта коза приходит и пытается украсть еду. И повара очень злятся на нее и пытаются ее выгнать. И однажды произойдет следующим образом. Повара начнут бить ее палкой, и ее шерсть загорится. Она выбежит и начнет кататься по соломе, солома также загорится. И тогда этот огонь перейдет на лошадей, и все наше место пребывания сгорит. The younger monkeys, they counter-argue that the old monkey was being pessimistic. He was being negative in his thoughts. И молодые обезьяны, они отвечали, что пожилая обезьяна слишком пессимистична в своих прогнозах. They said, nothing like that will happen here. Они сказали: ничего такого здесь не произойдет. The argument of the old monkey also rests on the fact that when a
horses get burned, they will require the the fat. They would require monkey fat. The Ayurvedic doctors would recommend monkey fat to be able to facilitate the healing of the burns of the horses. Но пожилая обезьяна продолжала. Говорила о том, что когда возникнут эти ожоги на лошадях, то они очень сильно пострадают, и нужно будет их лечить. И аюрведическое лекарство, которое используется, чтобы залечить ожоги на лошадях, это обезьяний жир. And the king will have no option than to order for these monkeys to be killed and use their fat in treating the horses. И царю ничего больше не останется, кроме как приказать, чтобы убили их самих, этих обезьян, и использовали их жир для того, чтобы лечить лошадей. But because the young monkeys, they didn't listen to him, he said, all right, folks, I take your leave. You stay here and enjoy your life. И молодые обезьяны его не послушали, а пожилая обезьяна сказала, ну, хорошо, ребята, я пошел отсюда, а вы оставайтесь здесь и наслаждайтесь жизнью. So the old monkey, he left. И пожилая обезьяна, он ушел. And his prediction came true. И его прогноз, он стал реальностью. One day, one of the goats went into the kitchen to steal, and the cook lost his temper and just carried one of the burning woods. Boom, 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 boom. Then the goat caught fire. Then he ran into the straw house, and rolled on the straw, and the whole straw house caught fire. And adjacent to that is where the horses are staying. The horses got burned. A number of them died. A number of them died. И все произошло следующим образом. Однажды коза пришла, чтобы воровать с кухни, и она настолько достала повара, что, разозлившись, схватил подожженную палку и начал ее бить со всей силы. И она загорелась, выбежала, начала кататься по соломе. Солома загорелась, и этот огонь с соломы перешел на конюшню. И там в огонь попали все лошади. So the king called for the Ayurvedic doctor what to do. И царь вызвал аюрведического врача и спросил его, что же делать. Ayurvedic doctor said, there's nothing we can do, king, except that the only remedy is the horses that are still alive, who are affected by the fire burn, we get some fats from monkeys, then we can use the fats to facilitate the healing. И врач ответил, он сказал, что у нас нет никаких вариантов, кроме как использовать обезьяний жир для того, чтобы залечить тех лошадей, которые выжили в пожаре. And the king just ordered his servants, then get all these monkeys, annihilate them, use the fat to treat my horses. И тогда царь приказал своим слугам, ну тогда ловите всех этих обезьян, которые у нас здесь живут, и используйте их жир для того, чтобы лечить лошадей. And some of his servants said that these are the toys, the monkeys are the toys of your son, of the prince. The prince will be very upset with us. И тогда слуги сказали, но эти же обезьяны, они игрушки вашего сына, он тогда очень сильно на нас обидится, если мы так поступим. The king said, the prince is a small boy, he doesn't know anything. I will pacify him. Don't worry, you just go kill the monkeys and start treatment of the horses. А царь сказал, да ничего не переживайте, он маленький ребенок, я как-нибудь придумаю, как его отвлечь, вы просто идите убивайте обезьян и лечите лошадей. So Bhakti Siddhanta gave the purport to this history. И Бхакти Сиддханта, он прокомментировал эту историю. He said, the old monkey represents the spiritual master with old experience. Он сказал, что пожилая обезьяна, она представляет собой духовного учителя, у которого есть весь опыт. The spiritual master is self-realized. И духовный учитель, он самореализован. He is situated in the truth. И он видит правду. He has seen the truth. Он уже видел правду. And he can deliver the truth. И он может ее передать другим. That truth is the absolute truth, Sri Krishna. И этой правдой, этой истиной, этой абсолютной истиной является Шри Кришна. And basically,
a majority of the problems we have, practically majority of the problems we're having on the planet is that the people, we don't have guidance. We don't have a spiritual master to guide us. И большинство проблем, которые есть у людей в этом мире, они происходят все из того, что у нас нет духовного учителя, что у них нет духовного учителя, который мог бы наставлять их. We try to do everything based on our mental concoctions. И мы пытаемся все делать, основываясь на наших умственных заключениях. So to avoid this type of dilemma in the future, Krishna Balaram showed us the example of how to walk under the auspices of a spiritual master. И для того, чтобы избежать этой проблемы в будущем, Кришна Баларама показывает нам пример принятия духовного учителя. And you see that their lives were very, very auspicious. И вы можете увидеть, что их жизни, они были очень благоприятны. So if we want auspiciousness in our lives, we have to understand the principle of Bhagavad Gita and uphold it, implement it in our lives. Tad vidi pranipatena paripasnena seva. Padikshanti te jnana jnanina tatadashi. We have to search out, we have to look for our spiritual master, take shelter, make some humble inquiries, based, rooted in service, and whatever challenges we may have, we can get some clarification. Just like Arjuna was confused on the battlefield and he got clarifications from Krishna right face to face. И если мы хотим жить благоприятную жизнь, то нам нужно воплотить в жизнь принципы Бхагавад-гиты. В ней описано, что если у нас есть какие-то вопросы, мы должны вопрошать этому духовному учителю. Мы должны в смиренном настроении обратиться к нему, найти его и оказать ему служение. И тогда он сможет разъяснить нам наш путь, подобно тому, как Арджуна получал наставление напрямую от Кришны. So, this relationship is so important, and that is why Krishna and Balaram, they are setting the example for us. Это очень важное отношение, и поэтому Кришна и Баларама, они показывают нам пример. The spiritual master motivates us to move quickly ahead to be able to achieve our goals. Духовный учитель, он мотивирует нас для того, чтобы мы быстро продвигались вперед в достижении нашей цели. I remember when I was doing my PhD. So one day, in America, before someone calls you, there has to be an appointment. One day, I was hearing my cell phone ringing, and I picked up, and it's the chair of my project, the professor. So I thought, what's going on? So I picked up the call, answered. I said, sir, yeah, what can I do for you, sir? Однажды, когда я готовился защитить свою докторскую степень, я был дома, и у меня раздался звонок по телефону. В Америке обычно, когда какие-то серьезные разговоры происходят с высокопоставленными людьми, то их назначают как официальную встречу, и вдруг я увидела, что в моем телефоне, что это звонит мне старший по нашему проекту, преподаватель нашего университета. И я поднял трубку и спросил, сэр, что происходит, чем я могу помочь? And he said, Vasudev, I'm calling you to give you a deadline. You must finish your program by December. И тот сказал мне, Васудева, я тебе даю крайний срок, ты должен закончить все до декабря. This is even material education. Это даже происходит в материальном образовании. A purely material, secular, educational relationship. В полностью материальных, университетских, академических отношениях. Yet, the genuine professor is there to motivate his or her student to excel, to achieve his goal timely. Но хороший преподаватель, искренний, он мотивирует своего студента на то, чтобы тот вовремя выполнил свою задачу. Because there's a tendency to think, oh, there is plenty of time. Потому что у нас есть такая склонность постоянно думать, что о, так много еще времени. We don't have that time. У вас нет этого времени. Whatever we have to do it now. Какие бы задачи перед нами ни стояли, мы должны выполнять их сейчас. And Krishna and Balaram, they also took vows, the vow of celibacy. И Кришна и Баларама, они даже приняли обеты целомудрия. Unfortunately, like what is mentioned in the purport, in modern day society,
No, those things are like, they are considered like, barbaric, old ideas. Come on. The child is, before if some of the kids these days, before they even attain puberty, they already have boyfriend and girlfriend. И как это сказано в комментарии, сейчас на эти идеи, эти целомудрия, брамачари смотрят как на что-то очень устаревшее и неуместное в нашем обществе. Сейчас мы можем видеть, что некоторые дети до того, как они даже достигли возраста половой зрелости, у них уже есть какие-то отношения, они гуляют с кем-то, с парнем, с девчонкой. But then the whole idea of the demonstration of Krishna and Balaram is that we have someone who has to supervise our lives. Но вся идея, показанная нам Кришной Баларамом, заключается в том, что у нас должен быть кто-то, кто наблюдает за нашей жизнью и ставит ее в нужное русло. In this case, it's our spiritual life. И в этом случае говорится о нашей духовной жизни, Our devotional life. о жизни в преданном служении. It is important that we walk under the guidance of a superior who has realized the truth, who has seen the truth, who can lead us to the truth. И очень важно, чтобы мы действовали под руководством старшего, который уже прошел этот путь, и он может нас вести к истине. Brahmacharya life is a life of rigorous learning. И жизнь брамачари – это жизнь очень интенсивного обучения. And it is a lifestyle that is practiced even by those who are married. И это образ жизни, который должен практиковаться даже теми, кто находится замужем или женат. A real grihastha is bound to go back home, back to God. И настоящий грехаст, он обязан вернуться домой обратно к Богу. Because to be a grihastha is more even difficult than being a brahmachari. Потому что быть грехастом гораздо сложнее, чем быть брамачари. Have you ever heard of that before? Have you ever heard of that before? That to be a grihastha is more difficult than being even a brahmachari? Вам когда-нибудь так казалось, что быть грехастом гораздо сложнее, чем брамачари? So, what is the whole idea? It's a concept of the phenomenon of regulated life. И вся эта идея, о которой мы сейчас говорим, это концепция регулированной жизни. Rooted in rigorous learning. Которая основана на очень глубоком изучении. I remember when I joined the movement, I was assigned to do some service, going out for book distribution, and then I was asked to do altar service. So even as a pujari, I'll go to the altar at about 4 o'clock to wake the deities, and finish from the altar after class, because I have to go after bathing the deities, dressing them. I have to go out to fetch flowers for Guru Puja, and then after class, you eat and then you go out for Sankirtan and come back, and 5 o'clock back to the altar. So, if you're not really tolerant, you can stay. Когда я присоединился к нашему и жил как брамачари, то сначала мое служение было санкиртаном, а потом я стал пуджари. Я должен был в 4 утра будить божеств, омывать их, переодевать, и это служение, оно продолжалось до самой лекции. Мне также нужно было выходить, собирать цветы для Гуру Пуджи. И очень много всего делать, а потом я мог освободиться, и мне нужно было все равно в 5 часов вернуться и продолжать служение на алтаре. И это служение, которое было очень сложно выполнять, если ты не был собранным. Some brahmacharis here in Mayapur, they asked me to come and give them a talk on how to sustain the brahmacharya. And one of the things I was mentioning is the importance of chanting. И однажды брамачари позвали меня, чтобы я дал им лекцию на тему того, как расставаться с брамачари-ашами. И я говорила о том, что самое важное – это воспевание святых имен. And I give them an example of one devotee when we were young, and he was also a brahmachari. And at that time, amidst all of these services, he was chanting 64 rounds. И я им давал пример одного преданного брамачари, которого я знал, который, находясь в ашраме, в то время как я какие-то таскала служения, он повторял это 64 круга.
And right now, he's a guru with many disciples. А сейчас он уже гуру с большим количеством учеников. So the chanting is the foundation of our spiritual life. И воспевание – это основа нашей духовной жизни. Whatever services, other services that we are doing is to help us to improve on our chanting. И все служения, которые мы выполняем, они призваны улучшать наше воспевание. And we should build a network of very strong relationship amongst the devotees. И мы также должны установить очень стойкие и крепкие отношения среди преданных. In that way, we don't feel isolated. И таким образом мы не будем чувствовать себя одинокими. And so the essential factor is that the spiritual master is there to help to guide us on our journey back home, back to God. И основная идея заключается в том, что духовный учитель, он находится рядом, чтобы вести нас на пути обратно к Богу. Any comments or questions? У вас есть какие-то комментарии или, может быть, вопросы? Yes. Sometimes what happens is that we have this idea that we look at spiritual education with a different point of view, because we say, oh, it's Krishna's will, and I didn't do my homework, and oh, I had to chant. But if we look at the material education, we see that some of students in material education, they are much more responsible than we are. But then we have the kind of right to justify it, saying that, oh, maybe Krishna doesn't want me to complete this course. При этом такой вопрос, что иногда мы в духовном образовании как бы учимся более безалаберно, чем люди в университете. Мы можем говорить о том, что ну вот Кришна так захотел, чтобы я сходил на киртан, или там не выполнил домашку, или ну у меня же круги нужно. Ну как вот с этим соединять, что не видеть это материальными глазами образования, но при этом не падать вот в такую безалаберность? Because sometimes, you know, if you just kind of look at it, we say, oh, we don't have to look at it materialized, we have to see this education spiritually and take it for, you know, as a mercy. So we can't, you know, you can't control everything in it. So how to combine those two rules? There should be a proper balance in the sense that sometimes we have liturgy or weakness or hridaya or weakness of heart, and we tend to think that, oh, it's not necessary to move too fast. I mean, let me just go gradual. Why am I in a hurry? I have the whole of my life, you know, to serve Krishna. And so this is due to weakness of heart. И нам нужно найти в этом баланс, потому что иногда нам может казаться, ну, мне некуда торопиться, я могу идти постепенно. Все идет своим чередом, но это происходит из-за слабости сердца. I mean, it's like these monkeys. They're feeling very comfortable. You know? Подобно этим обезьянам, которые чувствуют себя очень комфортно. The old monkey came to give some prediction, likely event that could happen, and then they said, "Oh, come on, this is pessimism." И пожилая обезьяна давала им наставление, говоря о том, что большие шансы того, что произойдет все следующим образом, но они просто говорили, нет, это просто пессимизм. I met somebody, and the person was having so many problems, can't function nicely, devotionally, and then he started blaming it on Krishna. You know, but why did Krishna, allow all these things to happen? I said, why must you blame Krishna? Take responsibility. И однажды я встретил преданного, у которого было очень много проблем в преданном служении и в его духовной жизни, но тем не менее он винил это все на Кришну. Он говорил, ну почему же Кришне так угодно, чтобы у меня были вот такие большие проблемы? И я ответил ему, сказал, зачем ты винишь во всем Кришну? Возьми на себя ответственность за то, что происходит. It's called spiritual responsibility. Это называется духовная ответственность. In the material world, if you do anything, you are held accountable. В материальном мире, если вы что-то делаете, то у вас есть, вы несете за это ответственность. If you kill someone, you cannot tell the court, the judge, oh, this is karma. Если вы кого-то убили, вы же не можете в суде сказать судье, ну это его карма. It may be his karma, but you facilitated it, so you are responsible. Возможно, это его карма, но вы привели ее в действие, поэтому ответственность на вас. So
I think that devotees should all have a proper understanding why Krishna gave us big brains. И я думаю, что преданные они должны понимать, почему Кришна дал нам такие большие мозги. Arjuna was the fighter, Krishna was the charioteer. Арджуна, он был воином, а Кришна вел его колесницу. And sometimes we will find the mentality of some of our devotees, they acting as if Krishna has to do the chariot driving, Krishna has to shoot the arrows, and so the question is, what will you do? Иногда у нас, как преданных, бывает такое настроение, что Кришна должен делать все. Он должен быть и за рулем, и выступать в роли колесничего, и стрелять стрелы, и держать лук. А ты что будешь делать? Oh, I'm just depending on Krishna, you know. А я просто завишу от Кришны. That is, you know, just passing the buck. Something happens and we don't take responsibility. We say, well, you are the cause. И мы таким образом просто не берем на себя никакой ответственности. Что-то происходит, и мы говорим, ну, ты в этом причина. So, we should, and the pure devotees, they work harder than the materialists. Чистые преданные, они трудятся гораздо серьезнее, чем материалисты. But it's for Krishna. Но они делают это для Кришны. And so if we understand the phenomenon of spiritual responsibility, then we will not think that we should feel relaxed. We should have anxiety, but the anxiety is for Krishna. И если мы правильно осознаем феномен духовной ответственности, то у нас будет постоянное волнение, но это волнение будет в том, как сделать что-то для Кришны. Papa, when he was trying to build the Jew temple, you know, the guy who initially sold him the land wanted to cheat him, and there was all type of, you know, chaos. But he didn't shift the blame to Krishna. Когда Прабхупада пытался оформить сделку с покупкой земли для храма в Джумбу, у него было очень много проблем. Продавец, он пытался его обмануть, забрать деньги. Но Прабхупада, несмотря на все это, он не обвинял Кришну. We should work so hard for Krishna that Krishna comes to reveal himself to us. Мы должны так стараться трудиться для Кришны, чтобы он пришел и открылся нам. Krishna is always there to be our chariot. We should be the archer. Кришна всегда рядом, чтобы быть нашим колесничим, но тем не менее мы должны быть стрелять в стрелы. So if Krishna is our archer, what will be the obstacle to our success? А если Кришна выступает нашим лучником, то тогда вообще какие сложности, что мы будем превосходить? So we have all the facilities. У нас есть все необходимое. We have all the resources. У нас есть все необходимые ресурсы. We have the big brain, and Krishna is our charioteer. У нас есть огромные мозги, и Кришна выступает в роли нашего колесничего. So we should walk without any fear, and success will be guaranteed. Мы должны двигаться вперед без страха, и тогда успех будет гарантирован. Yes. Yes. Спасибо за лекцию, Махарадж. Скажите, пожалуйста, по поводу этикета, как должен заняться общаться с женщинами? Важно ли учитывать вот этот этикет, который существует между занятиями с женщинами, или важнее шаранагати, если человек кто-то хочет просто предаться и уже не обращать на какие-то вот эти вот второстепенные общественные мнения. Может быть, это второстепенное или не столь важное. Thank you for the lecture. The question is, what's the etiquette for sannyasi to be and act as a teacher and to interact with a woman? Is it more important to stay within the etiquette norms, or is it more important to be in the mood of sharanagati and just see it as secondary? Yeah. You know, when
you take up a responsibility. We're talking about responsibility. This sannyasi is a teacher, okay, a spiritual teacher. And so, in the previous times, women were not even allowed to be in Bhagavatam class. И когда мы говорим о духовной ответственности, мы знаем, что саньяси он берет на себя роль учителя. И ему нужно показывать пример. В предыдущей эпохе мы можем видеть, что женщины даже не допускали на лекции по Srimad Bhagavatam. That was the old system, and Prabhupada, when he went to the West as an acharya, he brought women, the old, the young, kids into his movement. И это была старая система. Но когда Прабхупада, наш ачарья, приехал на Запад, он все поменял. Он дал возможность всем находиться в этом движении. Женщинам, мужчинам, пожилым, детям, они все могли принимать участие. And even when he noticed that in the West, where boys and girls they mix so freely, he was not supposed to do it, but he had to do it because otherwise no one else would do it. He arranged for the marriages of his disciples. И когда он увидел, что мальчики и девочки не так свободно общались между собой и вступали в такие ни к чему не обязывающие отношения, он, несмотря на то, что у него не было такого обязательства, он начал проводить свадьбы. I remember when Prabhupada came to, once some of American disciples, female devotees came with Prabhupada to India, and they went to visit one of his godbrothers. Prabhupada openly told his godbrother, these ladies, these are completely different type of people. И когда ученицы Прабхупады приехали вместе с ним в Индию, и они поехали к его духовным братьям, то Прабхупада там сказал, эти женщины – это абсолютно другая категория людей. I was just reading, a couple of days ago, I was reading some interview Prabhupada had with one professor, Professor Connell, and Professor Connell asked Prabhupada that, so you have so many very serious women in your movement. Can women also become gurus? Prabhupada said, yes. Why not? И я даже читал недавно статью, в которой Прабхупада разговаривает с одним профессором, и тот спрашивает его, он говорит о том, что у вас в движении так много серьезно настроенных женщин. Возможно ли такое, чтобы женщина стала гуру? И Шрила Прабхупада сказал, да, конечно, почему нет? Before Bhaktisiddhanta's time, if you are not born in a Brahmin family, you cannot cultivate devotional service. До Бхактисиддханты Сарасвати был такой обычай, что если ты не рожден в браманической семье, то у тебя не было возможности заниматься преданным служением. And so the important factor is to deliver Krishna to the devotee. И самая главная идея заключается в том, чтобы дать Кришну преданным. And for the impersonalists, if even you give a sadhu money, he said, no, this is Maya. I will not touch the money. Для персоналистов, если ты даешь их саньяси, их саду деньги, то тот скажет, нет, это майя, я не дотронусь до майя. And Papa will say, give me the money, I will use it to build a temple for Krishna. А Прабхупада говорил, дай мне деньги, я буду их использовать для того, чтобы строить храм для Кришны. So yes, the understanding in the Vedic age was that a brahmachari should not mix with women. But in our movement, we find that brahmacharis are asked to cook with women in the kitchen. And they wouldn't say, oh no, I'm a brahmachari. И в ведическом понимании идея заключается в том, что брамачари и женщины вообще никак не должны соприкасаться. Но в нашем движении бывает такое, что брамачари должны женщинами кормить на одной, извините, готовить на одной кухне. И они не говорят, нет, я не буду этого делать, я же брамачари. Brahmacharis are also supposed to fly in airplanes. And if they have their seat, they want to go and sit, and then they see one beautiful lady here, one beautiful lady here, they cannot tell the authorities in the plane that, hey, I'm a brahmachari, get these women out of this place.
Брамачари также иногда приходится летать в самолетах. И если брамачари приходит в самолет и обнаруживает, что его сиденье находится между двумя красотками, он же не может вызвать капитана корабля и сказать ему: выгоните их отсюда, я брамачари. So, the whole idea is for service. И вся идея заключается в том, что мы делаем все для служения. And the mindset should be that of someone who has a psychological space. Psychological space means that, for instance, you are in a forest, breeded by snakes, and so you are conscious, you wear boots, you prepare yourself that, hey, I could be devastated by the snakes right here in this forest, so we have to be careful. Но, тем не менее, должно быть также понимание того, что мы должны быть готовы к этому ментально, подобно тому, как, например, если человек идет в лес, кишащий змеями, он одевает высокие ботинки, он готовится, и он понимает, что в любой момент на него могут напасть, поэтому он уже находится начеку. The same thing is applicable for our female devotees who go out to preaching to men. They have to have a psychological space, understanding that this person could be the cause of my devastation. И подобно этому, когда саньяси должны проповедовать женщинам, они должны уже быть начеку, понимая, что этот человек, эта женщина может быть причиной моего падения. I got a report from one of my friends in Spain how a female devotee went by herself to go and preach to some man and she was raped. Я читал отчет одного преданного моего друга из Испании, который рассказывал о том, как одна преданная пошла проповедовать мужчине, и он ее изнасиловал. So we have to be careful and have a psychological space when we're dealing with the opposite sex. И мы должны быть очень осторожны, и мы должны быть начеку и готовиться к разным ситуациям. The eight principles of celibacy also entails that a brahmachari should not be in a seclusion with a woman. И есть 8 принципов целомудрия, и один из них гласит, что брамачари не должен оставаться наедине с женщиной. In the Bhagavatam it is mentioned that even your mother, you cannot sit on the same bench like this, you know. В Бхагаватам говорится о том, что он не должен даже сидеть на одной скамейке со своей мамой. That's your mama. И это ваша мать. It's just showing how serious it is. И этот принцип показывает, насколько это все серьезно. So the business should be not that of social values, but spiritual service. И мы должны это делать не какой-то как социальный, в каком-то таком настроении социального общения. Мы должны это делать в настроении преданного служения. Brahmacharis are not even supposed to go out to preach. А брамачари вообще даже не полагается выходить и проповедовать. They're just supposed to be in the ashram and chant. Они должны сидеть в ашраме и просто воспевать. But we want to spread the message of Godhead, and so the brahmacharis are asked to go out to preach. It is a dangerous service. И мы находимся в настроении служения в нашем движении, поэтому брамачари, они выходят и проповедуют, но это очень опасное служение. So thank you, Mataji, for your concern. Your question is very valid. Спасибо вам, Матаджи, за вашу заботу и за этот вопрос. All right, the time is finished, and I'm sorry, Maha Balaram, I couldn't take your question. Somebody else here was raising hand. I couldn't take your question because of the time, because some people have to go for different services. Я прошу вас прощения, что не смог ответить на вопросы Шри Баларама, потому что сейчас уже нам нужно расходиться. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Bhakti Vasudeva Swami ki Jai!
Just close it. Close it all. Yeah.